It's so cool to live here. That's true. Baseball stadium, so they're going to be quick right there.
Ladies and gentlemen, it's our pleasure to welcome you to Dallas-Fort Worth, where the local time is 20 minutes after 1 o'clock. Please remain seated with your seatbelts fastened and keep the aisle clear of carry-on bags until we're parked at the gate and the seatbelt sign has been turned off. Once we are parked at the gate, be careful when opening overhead bins, as baggage may have moved during landing and could fall on someone. You may now use cell phones. All other electronic devices must remain off. All customers will reclaim checked baggage and clear U.S. Customs and Border Protection inspection. If you are connecting to another flight, you can recheck your baggage at our connections counter, conveniently located outside of Customs. When we arrive, our ground team will be glad to help you. On behalf of your Dallas-Fort Worth and Miami-based crew, American Airlines and our Onewood Alliance partners, thank you for flying with us today. We hope to see you again soon on another American Airlines flight. Have a great day. Señoras y señores, queremos ser los primeros en darle la más cordial bienvenida a los Estados Unidos de Norteamérica. Le tomará nuestro comandante unos minutos más llevar la aeronave hasta el edificio terminal. Permanezca sentado con su cinturón abrochado hasta que él haya apagado el aviso luminoso al abrochar los cinturones. Esa será su única indicación para que usted se levante de su asiento y abra los compartimentos superiores. Cuando lo haga, tenga cuidado, ya que los objetos en el interior pueden haberse movido y podrán caer sobre usted o sobre alguna otra persona sentada cerca de usted. A nombre de esta tripulación, con base en la ciudad de Miami y Dallas-Fort Worth, le agradecemos el que usted haya elegido volar con nosotros el día de hoy. Le recordamos el aeropuerto internacional de la ciudad de Dallas-Fort Worth es su entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, sin importar su destino final. Usted va a presentarse ante las autoridades de inmigración, recoger su equipaje y presentarse ante las autoridades de aduana. Habrá personal de American ayudándole en este proceso. Gracias una vez más. Bienvenidos. Yes,